The daze of a screen, he sat, absorbed, in the daze of a screen. It does not matter what was on it. It matters less what should have been on it, a report or a spreadsheet. He sat staring at a screen too brightly lit, his mind empty, and his mood dark. It was nighttime, time was stubbornly still. The weather was decisively wet. The body was present, the soul was gone. No ring or beep, no notification or interruption, no voice or whisper, could change that. A glance at him would register the projected stable confidence of a pressed suit and iron tie. A look, the veneer of confidence. A concentrated sight would see the loss of life. Death was present. Death had not manifested itself in its ultimate form. There were breath and beats in the body. There was a body, not yet a corpse. Death set in for a tantalizing transition. A smooth, careful escape, yet, somehow, just when that transition was about to move irrevocably towards its end, it stopped. A knock at the window startled him out of his deadly stupor. It could not have been a person. He was too high up. Even if someone had somehow managed to reach such heights, there was no ledge to sustain them. Perhaps it was an animal, a bird of some sort. Or a detached branch, whatever it was, it somehow infused him with life. He looked out the window. It was a long time since he had really taken the time to look outside a window. Not a furtive glance, or an acknowledgement of glass, but a proper thoughtful look. A look meant to see what was out there, somehow, by taking the time to look outside. Even in the last redoubt of night, as it slowly gave way to the twilight that precedes sunrise, somehow his world became brighter. There was a world beyond him and beyond his screen, and notifications, and distractions that somehow signify importance but, rarely, value. Somehow, in that moment, there was light, a free, caressing, light. Soon, as if this light brought with its clarity, he began to notice things. Debussy's Clair de Lune was softly playing in the background. Had it been playing all along? Something he had used to concentrate on his work. From a radio or music streaming service? Or was it merely in his mind? A memory, brought to the surface after all these years, of that time as a child, an age where, no matter the circumstances, hope and imagination packaged themselves into endless wonder, that time when his grandmother had brought him to the concert hall, all stuffy and full of grown-ups. A ritual he was forced to share, but where, this time, this one time, magic happened when an old man, he looked old then, but was probably no older than he was now, standing in front of this window, carefully played the piano keys. He seemed to caress the Steinway in front of him to bring out the most carefully soothing of music. In that brief moment, the piano player was younger, more alive. It was something special. A moment in time both ephemeral and intemporal. Now, all these years, all these decades later, that memory and sentiment of wonder came forth as the man looked through the window. Worry and worldly affairs slowly left him and, in that briefest of magical instants, he became more serene and more relaxed. For once, he saw the clarity of nighttime. Just as he began to relish this clarity, this luxury taken for granted by sought-after sages and the elusive enlightened, he noticed the world would not wait for him. Nature and our precious globe have a way of moving on with or without us. They hint at it in the most marvelous of subtle ways. The twilight that precedes sunrise was slowly emerging. Like a deliberately careful wave, it came to rest upon the sky, that shore of stars. Diffuse it gently came to rest. It was slow for those who took no notice, but too fast for those who took the time to watch as light came to reclaim its prerogative over the darkness of night. The faint glimmers of starlight disappeared. The sky, remarkably clear of cloud or other meteorological ornaments, took on an inviting palette of subdued pinks and organs. An interplay of impressionist colors slowly, progressively, made more vigorous, and boosted by the clearest of them all, that eternal amalgamation of color that is light. Sunlight's prism captured the awakening beauty and concentrated it. And slowly, the sun itself rose. The man had not noticed, or perhaps he had noticed but had not seen it as important, that the sun rose on this side of the building, perfectly aligning himself with his window. His window a stage to a sunrise which seemed to be delivered as a private show. An intimate experience that managed to be universal. It was a most beautiful sunrise. One that no ring or beep,
no notification or interruption. No voice or whisper could bring the man away from. It felt unique, but how many sunrises just like this must he have missed? Countless moments of beauty unredeemed. Simple moments ignored to prove that the unimportant was somehow all important. Màn hình mờ ảo, anh ngồi, đắm chìm trong sự sững sờ trước màn hình. Nó không quan trọng những gì đã được trên đó, nó ít quan trọng hơn những gì đáng lẽ phải có trên đó, một báo cáo hoặc một bảng tính. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình quá sáng, đầu óc trống rỗng và tâm trạng u ám. Đó là ban đêm, thời gian vẫn cố chấp, thời tiết ẩm ướt, cơ thể đã có, linh hồn đã biến mất. Không có tiếng chuông hay tiếng bíp nào, không có thông báo hay bị gián đoạn, không có giọng nói hay tiếng thì thầm nào có thể thay đổi điều đó. Một cái nhìn thoáng qua của anh ta sẽ ghi nhận sự tự tin ổn định dự kiến của một bộ vest ép và cà vạt là phẳng. Một vẻ ngoài của sự tự tin, nhìn tập trung sẽ thấy mất mạng, cái chết đã hiện diện, cái chết không thể hiện ở dạng tối thượng của nó, có hơi thở và nhịp đập trong cơ thể. Có một thi thể, chưa phải là một xác chết, cái chết sắp đặt cho một quá trình chuyển đổi trêu ngươi. Một cuộc chạy trốn cẩn thận, suôn sẻ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, ngay khi quá trình chuyển đổi đó sắp chuyển sang giai đoạn cuối của nó đã dừng lại. Tiếng gõ cửa sổ làm anh giật mình thoát khỏi sự sững sờ chết người. Nó không thể là một người, anh ấy đã ở quá cao. Ngay cả khi ai đó bằng cách nào đó đã đạt được những đỉnh cao như vậy thì không có mỏm đá nào để duy trì họ. Có lẽ đó là một loài động vật, một loài chim nào đó. Hoặc một nhánh tách rời. Dù đó là gì đi nữa, bằng cách nào đó, nó đã truyền sức sống cho anh. Anh nhìn ra cửa sổ. Đã lâu rồi anh không thực sự dành thời gian để nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải là một cái nhìn thô bạo, hay một sự thừa nhận của thủy tinh, mà là một cái nhìn chu đáo thích hợp. Một cái nhìn có nghĩa là để xem những gì ở ngoài đó. Bằng cách nào đó, bằng cách dành thời gian để nhìn ra bên ngoài, ngay cả trong màn đêm buông xuống cuối cùng khi nó dần nhường chỗ cho hoàng hôn trước khi mặt trời mọc, bằng cách nào đó thế giới của anh trở nên tươi sáng hơn. Có một thế giới bên ngoài anh ấy và bên ngoài màn hình của anh ấy. Và các thông báo, và sự phân tâm bằng cách nào đó biểu thị tầm quan trọng nhưng hiếm khi có giá trị. Bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc đó, có ánh sáng. Một ánh sáng tự do, vuốt ve. Chẳng bao lâu, như thể ánh sáng này mang lại sự trong sáng của nó, anh bắt đầu nhận thấy mọi thứ. Debussy Cleader luôn nhẹ nhàng phát trong nền. Nó đã được chơi suốt, điều gì đó mà anh ấy đã sử dụng để tập trung vào công việc của mình. Từ đài phát thanh hoặc dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc. Hay chỉ đơn thuần là trong tâm trí anh, một ký ức được tái hiện sau ngần ấy năm, về thời thơ ấu độ tuổi mà ở đó, dù trong hoàn cảnh nào, hy vọng và trí tưởng tượng cũng tự gói mình vào những điều kỳ diệu vô tận. Lần đó khi bà của anh đưa anh đến phòng hòa nhạc, tất cả đều ngột ngạt và đầy rẫy những người trưởng thành. Một nghi lễ mà anh buộc phải chia sẻ, nhưng ở đâu, lần này, phép thuật đã xảy ra khi một ông già, khi đó trông ông già, nhưng có lẽ không già hơn ông bây giờ, đang đứng trước cửa sổ này cẩn thận chơi đàn. Chìa khóa, anh ấy dường như đang vuốt ve cây đàn Steinway trước mặt để tạo ra thứ âm nhạc nhẹ nhàng một cách cẩn thận nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, người chơi piano trẻ hơn, sống động hơn. Đó là một cái gì đó đặc biệt, một khoảnh khắc trong thời gian cả phù du và thời gian. Bây giờ, ngần ấy năm, suốt nhiều thập kỷ sau đó, ký ức và cảm xúc kinh ngạc đó hiện ra khi người đàn ông nhìn qua cửa sổ. Lo lắng và những công việc thế gian dần rời bỏ anh ta, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi của những trường hợp kỳ diệu đó, anh ta trở nên thanh thản hơn và thoải mái hơn. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy sự rõ ràng của ban đêm. Ngay khi anh bắt đầu thích thú với sự rõ ràng này, thứ xa xỉ này được các nhà hiền triết săn đón và những người khai sáng khó nắm bắt, anh nhận thấy thế giới sẽ không chờ đợi anh. Thiên nhiên và quả địa cầu quý giá của chúng ta luôn có cách để tiến lên dù có hoặc không có chúng ta. Họ gợi ý về nó theo những cách tuyệt vời nhất trong số những cách tinh tế. Hoàng hôn trước khi mặt trời mọc đang dần ló dạng, giống như một con sóng cố tình cẩn thận, nó đậu trên bầu trời, bờ biển của những vì sao. Khuếch tán nó nhẹ nhàng đến chỗ nghỉ ngơi. Nó chậm đối với những người không chú ý, nhưng quá nhanh đối với những người dành thời gian quan sát khi ánh sáng xuất hiện để giành lại đặc quyền của nó trong bóng tối của màn đêm. Những tia sáng sao mờ nhạt đã biến mất. Bầu trời, rõ ràng là không có mây hoặc các vật trang trí khí tượng khác, có một bảng màu hấp dẫn của các màu hồng dịu và các cơ quan. Sự giao thoa giữa các màu theo trường phái ấn tượng từ từ tăng dần, trở nên mạnh mẽ hơn và được thúc đẩy bởi điều rõ ràng nhất của chúng, sự kết hợp vĩnh cửu của màu sáng. Lăng kính của ánh sáng mặt trời đã thu nhận vẻ đẹp thức tỉnh và tập trung nó. Và dần dần, mặt trời tự mọc.
Người đàn ông đã không nhận thấy, hoặc có lẽ anh ta đã nhận thấy nhưng không thấy điều quan trọng là mặt trời mọc ở phía bên này của tòa nhà. Căn chỉnh hoàn hảo với cửa sổ của mình. Cửa sổ của anh ấy một sân khấu đến một buổi bình minh, nơi dường như được phân phối như một buổi biểu diễn riêng. Một trải nghiệm thân mật được quản lý để trở nên phổ biến. Đó là một bình minh đẹp nhất, một thứ mà không có tiếng chuông hay tiếng bíp, không có thông báo hay bị gián đoạn, không có giọng nói hay tiếng thì thầm nào có thể khiến người đàn ông rời xa. Cảm giác thật độc đáo, nhưng chắc hẳn anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh bình minh như thế này. Vô số khoảnh khắc đẹp không ai sánh kịp, những khoảnh khắc đơn giản bị bỏ qua để chứng minh rằng điều không quan trọng bằng cách nào đó đều là important.